Give Something Back to Berlin is a social integration platform aiming at creating different meeting points between old and new in the city. Our platform works as a connector, creator and catalyst for all sorts of grassroots-driven social change. I found Give Something Back to Berlin on Google. I searched, how can I help the community in Berlin, and it was the first link that came up, so that was how I came into contact with it. I decided 2 years ago to quit everything else I was doing, decided to jump in and do it full time and take a risk, an unpaid risk. For me, everything has changed and it's become basically my sort of one of my biggest achievements, I think, to date. Jeden Mittwoch habe ich einen Tandem-Deutsch-Kurs mit anderen Menschen. Und manchmal es gibt in Give Something Back to Berlin ein Event für Kennenlernen Freunde und ein Event für Kochen. I'm working with the cooking group. Sometimes we have Syrian food, sometimes Afghani, sometimes Sudanese food. And when the Syrian food, I will cook the Syrian food. ألمانيا إنك تتعرف على حدا كتير صعبة جدا، لكن هذه الكافيه خلتني أتعرف على ناس كتيرة من هلا، يعني صار لي 3 أنفار تعرفت عليهم ولقيتهم ناس ظراف. قبل صار لي 2 سنين هون ما تعرفت على حدا. مشان تتعرف على حدا في ألمانيا صعب جدا جدا. بيقولوا ألمان مناح وهيك وأصلا هم مناح بس. Ich bin hier jeden Mittwoch und spreche Deutsch so viel und treffe neue Leute und ich glaube, das ist sehr gut für uns. Ich fühle mich wie zu Hause, wenn ich die Leute verstehen kann und auch die Sprache können. Ich habe 40 Gedichte auf Arabisch geschrieben und ich habe 3 Gedichte auf Deutsch geschrieben. 3. Ja, und später will ich weiter schreiben auf Deutsch. Ja, ich schreibe normalerweise Liebesgedichte. Ich denke, das Wichtigste ist, Kontakte zu knüpfen. Auf welchem Weg auch immer. Ich hoffe, dass jeder irgendeine Sache hat, die ihm gefällt, die er gerne macht, die Person, er oder sie, dass man darüber Leute kennenlernt, die das auch gerne machen. Und vor allem in Berlin ist total wichtig. Also Vitamin B, wie wir immer sagen, hat nichts mit Berlin zu tun, sondern einfach mit Beziehung. Since joining Give Something Back to Berlin, I find myself very, very busy in the best way possible, and that I'm intensely engaged in a community that I would not necessarily have met all the people from had I not been part of Give Something Back to Berlin. With this comes intense joy, intense sorrow, because a lot of people who use our projects are coming from intensely difficult situations, and I find this important for my worldview. Finding my sense of self in a community that is from everywhere, people from everywhere.